So today, we're gonna solve this using extracting square roots method. So the given number is b squared equals 16. Just put it down. Copy it. Equals 16. Then, square root. Cancel. Cancel. Then b equals, don't forget the positive and negative sign. Then the square root of 16 is 4. And that's the answer! Number 2. Ang given natin ay a squared minus 256 equals 0. Ang una ay ibababa natin ang a squared at equals to positive 256. Pagkatapos, kukunin natin ang square root nila. Ang square root ng a squared ay a equals, at ang square root naman ng 256 ay positive negative 16. At ito na ang sagot. So hi guys, ang topic natin ngayon is solving quadratic equations by extracting square roots. Ang given natin is s squared plus 8 equals 44. So may napapansin ba kayo? Tama, hindi pa to naka-standard form, kaya gagawin muna natin tong standard form. So s squared equals 44, kaya naging 44 siya. Lipat lang natin to dito. Then, itong positive 8, nilipat natin, magiging negative 8. So, pwede na natin siyang isolve. S squared equals 44 minus 8 equals 36. Ang next step naman na gagawin natin is, kukunin natin yung square root ng dalawang term. Ito yun. So, ang square root ng s squared is s. Then, yung 36, anong square root ng 36 ito? Meron akong hinanda dito. Ang perfect square root ng 36 is so 6. 6 ang hindi natin. Ganun siya. So 6. Positive, negative 6. So the final answer is this one. S squared, positive, negative 6. So that is the final answer. R squared equals 20. Since nakasulat na siya sa x squared equals x form at walang value yung a, diretso na tayo sa pag-extract ng square root. R squared 20. Since walang square root yung 20, hahanap ka ng dalawang number na kapag pinag-multiply, mag-i-equal sa 20. Pero dapat may square root yung isa. 1 times 20 is equals to 20. 2 is equals to 2 times 10 is equals to 20. And 5 times 4 is equals to 20. Kung ano dyan yung may square root, tulad ng 2 at 4, hahanapin mo lang yung pinaka malaki o yung mas malaki. Ito yung mas malaki, yung 4. Kaya yun yung gagamitin. R squared equals positive, negative 20. The square root of 20. R plus positive or negative, kokopyain mo lang to. 4 and 5 times 5. Tapos, R is equals to positive, negative. Hanapin mo lang yung square root ng 4. Square root ng 4 ay 2. So, ilalabas mo siya. And then, 5. Yun na yung sagot. Una, isusulat muna natin ang equation. A squared minus 153 equals 0. Pangalawa, gagawin natin ay i-move natin ang 153 sa pwesto ni 0. And ito ang magiging kinalabasan. Pangatlo naman, ang gagawin natin
ay i-squared natin si a squared and 153. Tapos, i-cross out natin. Then, sulat. Huwag natin kalilimutan ng positive and negative sign. So, una munang gagawin ay hahanapin natin ang factors ni 153. So, ang factors niya, ang factor na aking nakuha ay 9 and 17. So, ito. I-squared na natin siya. 3 and 7. Ito na yung sagot. Number 6. Extracting square roots method. 2m squared equals 288. So, hindi pa siya naka-form ng x squared equals k because of number 2. So, para matanggal siya, we need to divide both sides by the number we want to eliminate. Kaya, di-divide natin sila by 2. Yan. So, 2m squared divided by 2 is m squared. Equal sign. Then, 288 divided by 2 is 144. Naka-form na siya ng x squared equals k. So, next is kukunin natin ang square root ng m squared and 144. So, ang square root, another square root. So, ang square root ng m squared is m. And the square root of 144 is 12. So, ang magiging answer is m equals positive and negative 12. 7c squared equals 21c. So, i-change natin siya. So, ito, lalagay natin dito. 7c squared plus 21c equals 0. So, find the GCF this. So, 7. C, close parenthesis, 7 divided by 7, C, plus 7 divided by 21, 3, equals 0. So, ito, ilalagay natin dito. 7C equals 0. So, find the value of A, 7. And then, cancel, C equals 0. And then, this one, lalagay natin dito, C plus 3. So, ito na yung sagot. Equals 3. So, naka-form na siya ng x squared equals k. Dahil meron siyang katabing number, kailangan natin tong alisin para matira yung variable. At kung ano ang number at sign na yun, ayun yung pang-divide natin. Negative 5, negative 5. Then, cancel, may iwan. N squared equals negative 5 divided by negative 500 is 100. And kukunin natin yung square root nila. Cancel. Yung square root ng 100 ay 10. Then, maglalagay tayo ng sign. Then, yung roots and solution ay positive or negative 10. So, ito na yung sagot. Today, we will solve this quadratic equation by extracting square roots method. So first, let's copy the equation below. It's 5r squared plus 20 equals 20. We will move this 20
here. So it will be 5r squared equals 20 minus 20. Now we will subtract these two. So it will be 5r squared equals 0. Now to get rid of the 5, we will divide it by 5. Since it's both 5, we will cross them out. Write it down. And this answers 0. Now we will be getting their square roots. We will cross this out. Because r equals 0. That's answer. Naka-x squared equals k form na ito. So, ang gagawin natin, kukunin natin ang square root nila. Yan equals 36. And then, lalagyan natin sila ng square root sign. Cancel, cancel. So, ang matitira ay x plus 5 equals, ano ang square root ng 36? 6, diba? So, wala positive and negative. So, kailangan walang kasama si x. Kaya ang gagawin natin, ililipat natin si 5. So, magiging ganito yan siya. X equals negative 5. Paano siya naging negative 5? Kasi, lilipat natin si 5. Diba pag naglilipat, nag-iiba yung sign. Kaya, naging negative yung sign niya. And then, copy lang natin to. And then, magiging dalawa niyan sila. X equals negative 5 plus 6. And x equals negative 5 minus 6. So, negative 5 plus 6 is equals, x equals positive 1. Dito naman, x equals negative 5 minus 6 is equals negative 11. So, yun na yun yung magiging sagot. Guys, ang topic po na gagawin po ngayon ay the quadratic equation by factoring. And the given po ay 2x is multiplied by the quantity of 3x minus 1 and is equal to 0. And lalagay po tayo ng line dito and bring down po natin yung 2x is equal to 0 and the 3x minus 1 is equal to 0. Tapos po, maghanap po tayo or mag-isip po tayo ng number o kahit wag po na basta po nakita po natin tong number na to, yun po din yung number na i-divide sa kanya. So, 2 po, 2. Ganon din po dito, 3 and 3. So, yun, cancel. So, 0 divided by 0 po, ay 0 divided by 2 po. So, hindi po siya pwede equal to 0 po. And dito naman po ay, nakancel na po yung 3. Hindi rin po pwede, x minus 1 is over 3. Dahil naka-factored form na siya, ang gagawin na lang natin ay paghiwalayin at kukunin ang value ng x. So, x plus 3 equal 0 and x plus 2 equal 0. At dahil si x ay may kasama pa, ang gagawin natin ay ililipat natin si 3 sa other side na magiging x equal negative 3 at ganon din si 2 na ililipat natin sa other side na magiging x equal negative 2. Number 13, the quantity of x plus 3 times the quantity of x minus 7 equals 0. So, dahil nakahanda na yung dalawa nating binomials, paghihiwalayin na lang natin sila at kukunin yung value ni x. Yan. So, magiging x plus 3 equals 0. At dito naman, ililipat natin yung 3 dito. At magiging x equals negative 3 siya. At ganun din naman gagawin sa kabila. X minus 7
equals 0, lilipat din to at magiging x equals 7. Now, number 14. Since naka-standard form na siya, which means the factors are both equal to 0, ipaghihiwayan natin silang dalawa. Bali, 2x minus 5 equals 0, tsaka 3x minus 1 equals 0. Since may kasama si 2, we're going to divide it by both sides. Cancel x equals 5 over 2. Ganun din yung gagawin natin dito. We're going to divide 3 by both sides. Bali, cancel x equals 1 over 3. Hello po. Ito po ang given natin. Ang gagamitin po nating method dito ay factoring. Ganito po ang pagsagot. Ito pong yung quadratic term at po yung constant ipag-multiply po natin. So 1 times 10 equals 10. Gagawa po tayo ng pyramid dito. Dapat po yung pag-multiply po dito at kapag pinlas yun, makukuha po 7n. Kaya mag-iisip po tayo ng dalawang number na kapag pinag-add 7 po ang kalalabasan. May naisip po ako na 5 at 2. At yun po ang 7 ang makakalabasan. Ito na po ang dalawa nating x. X plus 5 at x plus 2 po equals 0. Hatiin po natin sila sa dalawa, kukunin na po yung magiging sagot. X plus 5 equals 0 at x plus 2 equals 0. Kukunin na po natin yung x nila. Bale, ito po, ang positive 5 magiging negative 5 po. At ang x po nito, negative 2 po, ililipat po natin. So, yan na po ang final answer. Thank you po. Ngayon, ang isolve naman natin is number 16, which is p squared plus 14p plus 49 is equal to 0. So, kung nagtatanong kayo kung bakit ko nakuha to, is kinuha ko lang yung variable nito. So, ngayon, kukunin lang natin yung dalawang number dito. So, anong number yung kukunin natin? Well, ang number na kukunin natin is yung dalawang number na pag minultiply sa isa't isa is 49 and pag inadd naman is 14. So, that number is number 7. So, ayan nga. Pag ganyan na siya, paghiwalayin natin sila. Magiging naman tong p plus 7 is equal to 0. Ito rin naman. P plus 7 is equal to 0 din siya. So, after that, i-move lang natin to the other side. Move lang natin sila. Magiging siyang p is equal to negative 7. Ito rin, p is equal to negative 7. Naging negative 7 siya kasi nga minove natin siya to the other side. So, ang answer is, iyan na. So, mapapansin nyo, pareho sila ng answer. So, that's what we call repeated solution. So, ayan na. Yan na yung answer natin. So guys, ang gagawin natin ay factoring. Then, ang given natin ay number 17. 7n squared plus 2n equals 0. Then, copy natin siya. 0. Then, kunin natin yung n. Then, open parenthesis. Then, copy 7n plus 2. Then, close equals 0. Then, pag-iwalayin, iwalayin natin.
Kunin natin sa left side yung n, then sa right yung 0. Then copy natin yung 7n plus 2 equal 0. Then 7 and over 7, alisin natin, equals 2 over 7. Ayan. Then kunin yung n, then copy negative 2 over 7. Ayan. Ayan yung answer. So, isusolve natin tong quadratic equation gamit ang factoring. Unang step, i-standard form muna natin. Hindi siya perfect square trinomial, so gagamitin natin ang AC method. Kunin ang value ni A at C. Pag-multiply. Tapos maglagay ng ganito. Ilagay dito ang value ni linear term. Mag-isip ng dalawang number na kapag multiply, ang labas ay negative 8. Tapos kapag naman pinlas, ang sagot ay 3. So, negative 3 at 6. Tapos maglagay ng ganito. Tapos itong dalawa ang gagamitin natin dito. 3 6 7. So ayun, nasagutin niya. Ito gagawin natin ganito. Tapos ito rin. Tapos paghihiwalayin yung dalawa. Ito na ang sagot. Gagawa tayo ng dalawang parentheses equal 0. Kukunin natin yung variable ni quadratic term which is yung W. Ipagmumultiply natin yung A at C. Cos negative 30. Pag nagawa na natin to, gagawa tayo ng pyramid at kukuha tayo ng number na kapag pinag-add ay makukuha ang negative 7 at pag pinag-multiply ay makukuha ang negative 30. Negative 10 plus 3 was negative 7. Ikakopy lang natin yung negative 10 at positive 3. Pag nakopy na natin, i-divide natin siya sa value ni A. 2. Negative 10 divided by 2 is negative 5. Pag hindi na siya pwedeng i-divide, kukunin mo yung denominator, ililipat sa tabi ng W. Plus 3. Yan. W minus 5 equals 0. 2W plus 3 equals 0. Ililipat natin yung negative 5 kaya magiging positive 5. W plus 5. Tapos ito, kukopyahin lang natin. Tapos ililipat natin si P kaya magiging negative. I-divide natin siya by 2. And W equals yan
ang answer natin is mali. Tsaka So now, this is the number 20. In first step, we're going to apply the k to the both side. And then, after, we will going to use the AC method, which yung pag-multiply natin tong positive 6 and negative 6. So, magiging negative 36 siya. Kaya mag-iisip tayo ng dalawang number na kapag pinag-plus mo, negative 5 ang magiging resulta at kapag pinag-multiply mo, magiging negative 36. So now we use negative 9 and positive 4. Then divide both sides by 6. And then, since itong number na ito ay pwede pa nating ma-lowest term dahil meron pa silang greatest common factor which is 3. So, magiging result nun is 3 over 2, negative 3 over 2, and positive 2 over 3. Then, i-rewrite lang natin siya sa right. So, ang magiging final answer natin is k is equal to 3 over 2, and k is equal to negative 2 over 3.